Well, and if you can, this is the training for the national wrestling team, which is in camp here at Kasarani. And what's just going at the back there, you can see Coach Machete leading this particular training session. They just have a few days before they head to Serbia, where they'll be looking or seeking to qualify for the Olympics. That's in 2024. 13 member team squad, which is broken down as 7 men, actually 9 men, and just 4 ladies who are in this particular team. They'll be all be gunning for the world titles, as well as which is also a pathway to Paris, and that's Coach Machete, who has been in charge. I'll be speaking to him later, but also just to speak to us is Eric Walucho, is the team manager of this particular team, and he's here to just give us a brief detail of how it has been in the camp and how ready is the squad. Karibu sana on Sports Check, Mr. Eric Walucho. Good to have you today. Thank you so very much. I thank you for having visited us here. The team is in great gear, hoping gunning for the medals at the World Championship in Serbia, Belgrade. What gives us that confidence to say that we'll be gunning for the medals? Of course, you see, everybody who is going there is, unless we are just going there to joke, but everybody is, especially my team here, they are very much determined, and especially the boys who is in the IOC, Mahabila Madayo, Emma Wangila, we have Marco Masaba, and so many of them. So they are very much ready to the task. And being the first Olympic qualifier match, I anticipate that everybody is going to do his best to make sure that he brings back a medal to Kenya. And this will be the first time for Kenya to bring a medal from the World Championship. And I'm very much, with the training that we have had, through the support from the government, the National Olympic Committee, and even the Wrestling Federation, I know we are going to do our best. And we anticipate and we promise Kenyans that we are going to come back with victorious, and we have to punch this ticket to the Olympics. I mean, talking about the competition that Kenya might likely face for these tickets, how ready? I know the government has been behind it, preparing, giving adequate support. Maybe you can talk a little bit how it has been, how the support has been key in your preparations. Yes, let me just say, preparation started all the way long time ago when we went for the African Championship, because we could not have gone to the World Championship without passing through the Africa Championship. So the 13 wrestlers qualified at the Africa Championship that was in Hammamet, Tunisia, whereby that's where they got their tickets, and all that was supported by the government and the National Olympic Committee. So this is just a continuity now, because you had to qualify so that you can come to the World Championship. So as per now, you can find that in one weight category we have got about 60 nations in one category. So everybody is trying to qualify for the Olympics. So if the government could not have supported us during the Africa Championship, then we could not be there. So we say thank you to the government, we say thank you to the National Olympic Committee, and even the Kenyans for the support they have given us all together. Yeah. And indeed, the gold medals and Kenya being back at the Olympics for the first time in 35 years is in sight, right? And in fact, that's the one thing that is challenging us. Being in the Olympics 35 years ago, that's in Seoul, Korea. We anticipate right now, with the preparation that we have had and the support we have had from the government, we are having qualifiers here. And that's what we are just saying, that let corporate people come in, the government and all well-wishers to come and support the team, because we cannot just be keeping on looking at athletics only to be bringing medals to Kenya. Wrestling is one of the key sports in the Olympic movement. And for example, you can find the USA have got 30 wrestlers, or they've got all wrestlers across the board. So we are going to also to be the United States of Africa next time. Yes, maybe for now we have got 13, but next Olympic we should have 30 wrestlers at the Olympics. And if you see, if we invest very well, each and every weight category can bring a medal to Kenya. Yes, indeed. So that means that if we could be having the 13 of them qualifying, then that means we have got 13 gold medals just in one sport. Yes, indeed. And remember that it will be 5 across all the categories. But thank you so much, Mr. Walucho. Okay, now the qualifiers, because now we are going to have 5 first people are going to get the ticket to the Olympic Games. Yes, at this World Championship. Then we have got another second phase that is going to happen, that is in Egypt, that's the month of February,
we will be having, that's a continental, that's Oceania, Africa and Oceania. They will be having the 2 positions qualifying. So at the end of the day, we must be having 13 wrestlers in each and every weight categories after all the qualification mark have ended. Yes. Thank you so much and all the best. What's certain that Kenya indeed is coming back to the Olympics after 35 years. That's so certain. Thank you so much. Asante sana. That's Eric Walucho, the TM, who has been giving us a little bit of what really holds for this particular team to be here and also prepare for this particular championship. He's talked about the amount of preparation that the team has had, of course, beginning with the Africa Championship in Hammamet, Tunisia, where Kenya did win a number of bronze medals. 13 team members will be heading to Serbia. They'll be they all picked from this particular championship. Yes, and Linus Masheti, the head coach, is here to speak to us also and give us the technicalities of the squad that he has. Karibu sana Mr. Masheti on Sports Check. Asante sana. Mazoezi yako vipi? Mazoezi yako sawa, jinsi unavyoona. Tumejipanga, tumejitayarisha. Kwa hivyo sasa ni kufanya tu finishing na kusharpen speed, endurance, hiyo sasa ndio tuna deal nayo. Lakini kwa sasa vijana na wasichana wako sawa sawa na tunatumai mazuri. Matokeo yatakuwa mazuri. Asante. Naam, labda ukisema kwamba matokeo yatakuwa mazuri, hiyo inatokana na nini? Hiyo confidence inatokana na nini? Inatokana chinzi championship ambazo kwamba tumeshabidia, sababu tumekuwa kwa African Championships, tumepata medals, tumekuwa kwa pitch games, medals zimekuja. Kwa hivyo tuko na matarajio makubwa. Huu ni mchezo mkubwa kwa sababu huu mchezo huu tunaweza ulinganisha na Olympic Games kwa sababu wenye wanashiriki kwa hii mchezo still ndio bado watakuwa kwa Olympics. Na kwa sababu hii ni one part of qualification ya Olympics, so we are not taking it for granted. Tuko tayari na tuko tayari kufanya hii kazi. Ndio. Wachezaji kama Mahabila Matayo ambao ni wachezaji wazuri na wanaorodheshwa top 3 in the world. Hii inasema nini kuhusiana na ile talent ambayo tuko nayo hapa ya wrestling? Inamaanisha ya kwamba kama Kenya sasa tumeimprove. Mchezo huu mara mingi umekuwa tu ni mchezo ambayo kwamba mara mingi inahusu Waarabu na upande Western countries, African countries, lakini kwa sasa inamaanisha ya kwamba Kenya sasa tumeadapt na Kenya sasa tunataka tuende tufike viwango kama wale wenzetu. Hiyo tu ndio target yetu. Kwa hivyo mchezaji kama huyu Mathayo ni mchezaji ambaye kwamba ni star kwa sasa na ametuonesha matumaini ya kwamba ako tayari. So ile kitu tunajaribu kufanya ni ile sasa kumweka more input kwa training, mazoezi yawe sawa sawa na pia afanye kazi nzuri sababu speed yake techniques tulishaweka kwa sababu sasa ni ile tu kuwork kwa mambo na endurance na tufanye kwa mambo ya speed yake, lakini kila kitu tuko na matumaini na yeye. Yeah. Labda zungumzia zile talanta zingine ambazo zipo kwenye timu. Najua kila mtu kwenye hii timu ya watu 13 wote wana uwezo wa kuleta medali, sio? Wote wako na uwezo na pia ukiangalia upande wa wasichana tuko na msichana pia ambaye kwamba ni bronze medalist. Emma Wangila. Ni msichana mzuri. Tuko na msichana kama Mburu, ni wasichana wazuri na wanaweza fanya mazuri. Tuko na kijana mwingine kama Mark Masaba pia ako tayari. Brian Olo wako tayari. John Omondi, hawa nakutajia ni wale medalist wetu ambayo kwamba Kenya tunawategemea. Kwa hivyo hatuna wasiwasi. Yeah. Ni nini hasa ambacho kimebaki katika hizi siku chache? Matayarisho labda ataangazia nini katika hizi siku chache kabla kusafiri? Yes. Hizi siku chache ambazo tumepakisha, kwanza tunashukuru kwa sisi kuwa hapa sababu kama sio serikali hatungekuwa hapa. Tunashukuru serikali kwa kutupa hii nafasi na sasa tuko tu hapa yani kuendelea na mazoezi kwa sababu huu mchezo wa wrestling ukikosea hata siku moja tu relax tayari utakuwa unapea adui wako nafasi. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kurelax mpaka dakika ya mwisho tutakapofika Serbia. Hiyo ndio sasa ndio itakuwa yani sasa top player ya huu mchezo na ndio tunatarajia medali tutapata, tunatarajia matokeo yatakuwa mazuri. Pia ranking pia huwa inaangaliwa sababu kwenda kwa Olympics pia ranking inategemea sana, so tuko na matumaini. Coach, labda unawania kuwa kocha kwanza kurejesha Kenya katika mashindano ya Olympics wrestling baada ya miaka 35 since 1988, labda kuna shinikizo? Natarajia kwa sababu in fact hata ukiangalia nyuma hapa mahali tumetoka tumekuwa na kiu ya medali kwa muda mrefu, lakini kwa sasa tumeanza kuingia na hivi karibuni mtaanza kuona maajabu kwa sababu ukiangalia sasa mchezo kama huu tunaenda hii ni qualifier ya Olympics, one of the qualifiers ambayo kwamba second qualifier itakuwa Cairo. That qualifier pia bado inakuja.
Kwa hivyo mimi niko na matumaini na nataka kufunja rekodi, ikiwezekana niwe kocha wa kwanza, kwa sababu mimi mwenyewe nishakuwa mchezaji Olympics, nishashiriki World Championship, nishaenda. So natarajia kama coach, natarajia matokeo mazuri, kwa sababu pia training ambayo kwamba nimekuwa nikupitia katika nchi za nje. Sasa saa hizi hata mara mingi hatuhitaji makochi wasungu. Hizi vitu zote nimesoma nikiwa Moscow, na hii yote niko nayo hapa. Yeah. Kabisa sana, kocha ambaye amefuzu wrestling, Mr. Lennox Masheti, ambaye he's the head coach for the wrestling team. Thank you so much and all the best, and keep guiding the team. Sio, asante sana Coach Masheti. Yes, and maybe we'll be speaking to one or two. You can bring us Matayo and Emma Wangila. Sio, that's head coach Masheti, just talking about how the squad is ready, and also he's a member. He's actually one of the last of the Kenyans to be at the Olympics in wrestling. So I mean, what better hands or better ways for the team Kenya to be in than the one who is really experienced and as well as knowledgeable on that particular front. So I'll be speaking to Matayo. Pongezi sana kwa mazoezi, sio hujambo, lakini mambo mazuri. How has been the training so far? So far training imekuwa poa. First of all, ndashukuru government kutuandalia hii training kama ya 1 week. So at least wengi wetu hapa hivi wamecontain weight na tunaendelea hapa na catch up. Yeah. Yes, and you're going into the World Championship ukiwa in very good form. What do you speak about that? Yeah. Unasema timu windaji akienda kuinda hata panye kipita mbele anapita nao. So mimi naenda mawindoni, wenzangu pia wametrain. Najua naenda vita. Kila mtu ametrain. So pale mimi nimejiandaa. Ile yenye ndapata mbele ndapita nayo. Siwezi achilia kwa ajili ya country yangu. How crucial hii win yako ambayo ulishinda katika hii bronze ambayo ulishinda katika mashindano ya Afrika, labda inakumotishaje ukielekea Serbia? Imenipatia motivation. So at least pia tena imenipatia worry, kwa sababu wale pia wamejua wanaenda kupatana na bingwa huko Afrika kutoka Kenya mwenye alipata bronze. So pia wamejiandaa, lakini ananipatia morali na at least motivate wale ambao wako nyuma yangu, na pia mimi nanipatia morali, najua nafikia mbele kiwango na zaidi. Asante sana. Labda swali la mwisho, unafikiria kwamba itakuwa definition ya career yako kufika sasa in wrestling? Sorry? Unafikiria kwamba labda itakuwa ni one of the peak moments za career yako ya wrestling? Yes, of course. Yeah. Sijui nisemaje. I feel like nashindwa hata ku-express it. Yeah. Although, niseme ni career yangu, ni kitu ya muhimu sana kwa career yangu, ni wrestling kama career yangu. So na hii championship inaenda kunipull juu ni qualify for Olympic Paris. So ni ile nikitimiza my vision, my dream, ni qualify Olympic. Kuna wale ambao wanaenda wako chini pale, wadogo wanakuja. So pia mimi wananiangalia, coach ameelekea hivi, ama athlete and coach. So wakiniona naelekea hivi, so ni motivation pia, na motivate wanakuja wanatoka hapo chini hivi. Thank you so much and all the best Matayo, sio? Asante sana. All the best. Asante. Naam. And also Emma Wangila is here with us, one of the team members. Emma, hujambo? Na pongezi kwa mazoezi. Mazoezi yako vipi lakini unapojiandaa kwenda Serbia? Mazoezi yako poa. Kama vile mnaona, zoezi iko juu sana. Because tuna prepare kwenda championship. That's why tukapa tuna train ndio tuende. What are you training for? Wewe ukiangazia mazoezi yako, najua utapatana na wakinzani ama wapinzani, but kwa akili yako una train for nini? Okay, kwangu venye na train, na prepare kwenda championship. At least nikitoka hapo venye ametoka kwa camp, tukienda uko kukutana na wenzetu, tunajua tutashinda. Uko kwa timu ya Kenya ambayo labda huenda ikandikisha historia, hii na kufanya ufeel aje tayari? Okay, mimi na feel poa sana nikikuwa kwa team Kenya, ndio imetusaidia sana. Labda ulishinda medali ya shaba, bronze katika mashindano ya bara Afrika. Sasa unaelekea katika mashindano ya dunia hii na kufanya ufeel aje ukwe labda katika form gani? Okay, mimi niliposhinda bronze last year, I was so happy. Then na prepare kwenda hiyo championship, and I know venye naenda hiyo championship naenda kushinda, ndakuja at least na maybe silver ama gold. Which ambayo utakuwa tayari usha qualify for the Olympics, sio? We wish you all the best, Emma. Asante sana na urejee kwa mazoezi na kila kitu kitakuwa poa, sio? That's Emma Wangila and Mahabila Matayo, two of the gold
prospects. So two of the Team Kenya members who are expected to do well as the rest of the 12-member squad. Once again, they are preparing for the World Championship, come Olympic qualifiers. But of course, this is just one of the stages in the 3-peat qualification process for this particular championship. Talked to the coach Linus Machete and just spoke about how confident and ready this particular team is. I'm Bernardo Kumo reporting from Moi International Sports Center, Kasarani. Back to you, Daniel Ahome, with the Sports Check.